Hi all. Today we will discussing about the topic Earth Summit. In this video, we will discuss the basics for Earth Summit. The All Earth Summit is an informal name, United Nations Conference on Environment and Development, UNCED. This was the formally brought into 1992. The informal name for the same is Earth Summit, and that is we would be focusing today. Now, the prior to the UNCED as the United Nations Conference on Human Environment, and it was held in 1972 in Stockholm. Now, in 1992, when the Earth Summit finally came into force, there were three basic divisions. First division held with climate change, UNFCC. The next is biodiversity, CBD, and finally sustainable development. Under sustainable development, there were three basic things to action: Agenda 21, Rio Summit, Statement of Forest Principle. Under biodiversity, there were three basic things to came in the Aichi target: Cartagena Biosafety Protocol, Nagoya Genetic Resources Protocol. Again, under climate change, there were numerous events are came up. The two most important are Kyoto Protocol and Copenhagen Accord. Then, what is Earth Summit? United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, by name Earth Summit, conference held at Rio de Janeiro, Brazil, June 3rd to 14, 1992, to reconcile the worldwide economic development with the protection of the environment. അതായത് ഇതിലെന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഇമിഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ കൺട്രീസും കൂടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സബ്മിറ്റാണ് എന്ത് എർത്ത് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. UNCED, അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എർത്ത് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് കോൺഫറൻസ് നടന്നത്. Then, the Earth Summit was the largest gathering of the world leaders as of 1992, with 170 heads of state and representative of 178 nations in all attending by means of treaties and other documents signed at the conference. Most of the world's nations nominally committed themselves to put the pursuit of economic development in ways that would protect the Earth's environment and non-renewable resources. Then, aim of Earth Summit. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് എർത്ത് സബ്മിറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ടു പുട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ കൺസേൺ ആൻഡ് ടു സീക്ക് കോമൺ ആക്ഷൻ, പ്രൊട്ടക്ട് ദ പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ദാറ്റ് ഇവൻ ത്രീറ്റൻ ടു ചേഞ്ച് ദ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇമിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എർത്ത് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Then, the Earth Summit result in the following documents: Rio Declaration, Agenda 21, Forest Principle. എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എർത്ത് സമ്മിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് റിയോ ഡിക്ലറേഷനും അജണ്ട 21 ഫോറസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും. ദെൻ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് were open for signature: Convention on Biological Diversity, that means CBD. The second one, Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Then third, United Nations Convention to Combat ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ഈ എർത്ത് സമ്മിറ്റിലെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടികളാണ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി,
and Convention on Climate Change UNFCCC. Then the third one, a United Nations Convention to Combat Desertification. Then first we focusing the Agenda 21. It is a non-binding, voluntary implemented action plan of United Nations with regard to sustainable development. It is an action agenda for the United Nations, other multilateral organizations and individual governments around the world that cannot can be executed at local, national and global levels. Agenda 21 outlines global strategies for cleaning up the environment and encouraging environmentally sound development. That means Agenda 21. Now, the 21 word here itself stands for 21st century. So, we are focusing our goals for 21st century. It was non binding agreement. It was the voluntary to people to join and was considered one of the action plan of the United Nations. As we said, it is related with sustainable development. So, all issues that directly or indirectly connected with the sustainable development, the housing, poverty, mental status, that all are related with the sustainable development. It would be executed the both local level, national level, and finally a global scenario would be worked around. Then അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ. The Rio Declaration on Environment and Development, often shortened to Rio Declaration, was a short document produced at the 1992 UN Conference on Environment and Development UNCED, informally known as Earth Summit. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. Then the Rio Declaration consisted of 27 principles intended to guide countries in future sustainable development. It aims to establish a new and equitable global partnership through the creation of new levels of cooperation among states, key sectors of societies, and people. It highlights the public trust doctrine, precautionary principle, intergenerational equity, intragenerational equity, subsidiary principle, polluter pays principle, etc. അതായത് ഈ റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെയാണ് എർത്ത് സബ്മിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇറ്റ് ഹാഡ് 27 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ലൈൻ. ദർ ഓൾസോ തേർഡ് ജനറേഷൻ റൈറ്റ്സ്. ദർ വർ 3 മേജർ റിയോ വാസ് കെയിം അപ്പ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ദർ വർ എ സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ ബൈൻഡിങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ conservation and sustainable development of forestry aimed at preserving the world's rapidly vanishing tropical rainforest is non-binding statement recommending that nations monitor and assess the impact of development on their forest resources and take steps to limit the damage done to them. ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തിലുള്ള മഴക്കാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുക. ഇതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എർത്ത് സബ്മിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ. It is an international treaty negotiated under the UNFCCC. It was adopted in 1997 and came into force in 2005. It gave binding targets to Annex 1 countries. The protocol implemented the objective of UNFCCC to fight global warming by reducing greenhouse gas concentrations. The protocol is based on the principle of common but differential responsibilities. It put the obligations to reduce current emission on developed countries on the basis that they are historically responsible for the current levels of greenhouse gases in the atmosphere. The protocol first commitment period started in 2008 and ended in 2012.
Annex 1 countries had to reduce emission by an average of 5% below their 1999 levels. A second commitment period was agreed upon in 2012, known as the Doha Amendment to the Protocol. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഓൾറെഡി UNFCCയുടെ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൺട്രീസൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺവെൻഷൻ മാത്രം പോരാ, ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ്, അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ആവശ്യമാണ് എന്നവർ റിയലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ. 1997 അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിലവിൽ വന്നത് February 10, 2005 ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയത്. 2012 ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ കാലാവധി തീരുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ബേസിക്സ്. താങ്ക് യു.